olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku kampani oba ez'amasimu n'emirimu gye gitukolera. Omulimu gwe zikola gw'amaanyi ogamba zituteerawo empuliziganya, naye ate wazzeewo ekitali kituufu ekyokuba nti bajjako abantu ssente mu butali bwesimbu. N'olulira omuntu nti ataddeko ssente ze oluusi bambi alina bizinesi gy'abala ate bazisaze, ate bakoleza meseji gy'otabasabye, ate bakoze bwe bati. Kale nno kinyigiriza nnyo abantu era nga olwaleero omuntu wa bulijjo agenda kukyogeramu. Naawe ali eka osobola okuweereza obubaka ku 8338 n'olaba nga tetukuleka mabega. Ekibuuzo ekisooka twagala mutubuulireko bassebo ne bannyamu ku mbeera mmwe gye mwali muyiseemu omulamwa guno gwe tuliko, wali ofunyeeko ku SMS gy'otasabye ate ne bagikusazaako ssente, oba n'ofuna oba ne bakuggyako airtime mu mbeera etategeerekese? Ssebo tuyinza otandika naawe. It was a Sunday evening. I bought airtime of 20,000. It didn't come. Then I bought another of 20,000. It came. Now, what triggered me was the balance. So I saw that the balance was less by 40,000. But I don't have the airtime of 40. So I called customer care. They said, oh, there is a problem with the network, so hold on, it will be put back. Sunday night, Monday, they said, okay, wait 24 hours. If you don't see it back, then you call us again. I called again Monday. They told me, okay, we can see the transaction was at around the same time, at around 7. So I decided to call a manager, a friend of mine who is an operations manager. So he tried to follow it up. But by the end of Friday, they had changed that, okay, the 20,000, the first 20,000 I bought airtime at 11 a.m. and the second one was at 7 p.m. So I asked the operations manager, don't you think there is something fishy? He said, no, I would have seen. But I kept all the messages still on my phone. You know, they send you a message that you have bought airtime of this much, this is the balance you have. I have all those messages. But I don't have that message they're saying I bought airtime at 11. Agambye nti ye yagula airtime naye n'agula airtime emirundi ebiri nga buli mulundi aguzewo ebiri naye naguno gwakati amufunanga ate babeera bamuwa buwi bamubuzaamu ssuubi naye ng'ate naye tewali kikolwawo bongera kumugaa ate kino ate nti ate ne leero ku makya ate bamukubidde nti ate bo be bamubanja tokutayimuye. Kale twagala tweyongereyo n'ebyokulabirako naye nga tugenda maaso okujjukiza nti okunoonyerezako kulaga nti naddala ekya message zino naddala batera zijjako 225 naye nga message zino okunoonyereza kulaga nti kumpi buli muntu afunayo emu oba bbiri z'atasabye ne bakuweza message oba bakuwa mawulire oba bakola batya era nga ekitongole ekyo ekugamba kalabaala bawa ebitongole by'amasimu Uganda Consumer Protection Association kyo okunoonyereza kwakyo okulaga nti buli muntu kumpi bamuggyako message bbiri bamuweza message bbiri zino olunaku era nga bwe kiba nti ffe abakozesa amasimu tuli obukadde 14 ogenda okwesanga nga tutoolako ssente z'obutali bwesimbu oba butuufu eggwanga lifiirwa oba ffe abantu kinoomu batunyagamu obuwumbi 3 kumpi 3 n'obutundutundu 7. Tugende mu maaso buli muntu atuwa ekyokulabirako naddala ku message zino lwebakuweereza oba zibasibe bakuweereza mama kyogere. Waliwo oneno walindire eweereza message eyinza oweereza message nejja obanga mawulire nga wokolera oke kati omuntu si buli omuntu yasoma baba bagenda kusalako buli lunaku baba bakuweereza message nebakusalako airtime gweyinza oba tomanyi nebabeera nga airtime koteekako bamusalako kiba kibi nnyo. No, even if you don't press OK, the question is a little bit tactical. Whether you say OK, it will go. Whether you say no, still you have to answer, and in answering, you are charged. Waliwo omukulu omu agambye okugamba nti waliwo ze baweerezanga ne bw'oba toseemu OK ne bw'oba ogambye nno ekibuuzo kyo kyazze nga kirina kujja kutwala ssente nga kateteeza okuzannya obubuuzo nabibasabye kyogere bamanyi n'okusindikira obuyimba nga tobwagala kale ne bw'oba nga okagadde naye nga tusobola kola ki kateekamu kubanga bagenda kusala ssente olunyiga nti oba obijjeko biwotekako ssente bazitwala biwotekako ssente bazitwala ne bw'oba oyagala kubiramu oba wakatekako alist batwalako ebina ne bakulekera ekyo kati
kati waliwo yakubira nangamba nga wateekamu akayimba akalungi nga nze sikyuzingaako kayimba era sisabangako kayimba kati sente wezigenda buli wenteekako basalako 10 basalako 2 olusi basalako 7 bwe batyo obakubira nebakansibamu kayimba nabakanye nga tebankwata buli babeera bize tebankwata bagamba lindako bwe bityo kati nze nendivaako ebigambo ebyo tebiwulikise bulungi mulina okulaba nga mwetegereza ensonga eyo naye nga essaawa eno katuwulire ekiva ew'omukulu Sam Watasa nga ye Director Uganda Consumers Protection Association oba ekitongole ekikuuma abaguzi b'ebintu bannaffe abatunzi bye batuguza katuwulire kyagamba. I should say that they can be protected if the regulator took the necessary steps to ensure that the telecom service providers comply with industry standards. Obviously, one could say, what is that standard? Of course, the regulator provides limits. Unsolicited messages, some of them cost money. Some of them may not cost money, but they are an inconvenience. And then dropped calls. That is a direct cost to the consumer. So you would expect that the regulator takes firm action and penalizes the service providers that are perpetuating that practice. Yes, there is a complaints mechanism that has been established under the guidance of the UCC, that you are expected to, as your first point of redress process, to contact your service provider to be able to resolve your issues. Now, each telecom service provider has that in place. The problem with that redress mechanism is that it's an extremely expensive process. Ideally, I would say we are more used to grumbling than complaining. Nobody wants to take a systematic action through a process that enables them to get redress, and so we all keep losing. But collectively, it's a lot of money that we are losing. Well, I think that the consumers now need to put all this on record, and then we collect all these records and be able to take collective action. That's where only it makes sense. Mukasera kano twagala bannaffe ekibuuzo kiri mu ddiiro twagala okumanya abakozesa amasimu buli omuntu wa bulijjo akozesa essimu akoza atya asaze magezi kyokulaba nti no aganyulwa era awona emesegi zino oba emesegi oba tugose lulimi ki obubaka obwetufuna buno obuteetaaga era batulambye nga gwe munnyonnyodde nti oba ebyuma byebibeera bifudde balabe nti batereeza ki mbere baffe beera tetukwatako bakole batya kiba kizibu nnyo okukiwala kuba waliwo enamba bakubira ku namba ng'efaanaganira ddala ne zino ezaffe kiba kizibu okyewala naye wagikwatira owulira obuyimba esooka yimba buyimba osobola oswikinawo kati magezi kigobawo okuwona ebintu bwebiti bakole batya bazigino walinge naye omukyala kyayogerako ze nnamba zino agenda nakubira olaba enamba you think it is a nga mulimu akayimba ate ogenda olaba sente zo zigeeza ogamba bannanyini masimu olina okwetegereza embeera abantu abamu kubafiirwa sente ezo oyinza owuya nti omuntu yafiiriddwa nusu 5 naye omuntu ayinza okera ku makyangirizo olunaku lwe kwelugenda otambula esebo katuze twabayigira amagezi ennaku zino tulina abasomi kati waliwo kampani ezimu tulina enamba nga totally deactivated nga neba nga otekamu enamba olina byonyiga kathen nova ku system direct nga tebasobola nebakoleza message tebakutema kati oba osobola okwekwata abantu abamu baba babimanyi nagamba nti enamba bweti nebwe tajja kudda mu kikola kantu kigezezaako kituyambira message oti n'ogifuna sente zo zisigala amakampuni ago buli simu oba kampani erina enamba gyetuwanga kasitoma care yaayo. Mbadde nsaba buli simu bwe baba nga balina kye batugamba olw'okuba abantu abatasomye bangi nnyo mu Uganda oba batamanyi kusoma bakube essimu nga bakozesa ennamba eyaabo yennyini gye batuwanga kasitoma care. Bwe mba neetaaga okumanya oba kumanya kye baŋŋamba ngikwate
kubanga akayimba bansaleko sente nkwate essimu manye nti nno neetaaga akayimba bangaye twetaaga akayimba nkwate mbagambi bampa akayimba naye bakukubira ku binamba ate ze tusuubira nti oba namba ya bizinesi naye ogenda okwekanga nga bakugamba byala oluusi n'olulimi tolumanyi oba tomanyi luzungu nga sente zo batandika zitema bakozese enamba ezaabwe eza kasitoma keya zebatuwa walidi yatuwa 10 MTN netuwa 123 buli omu akozeseze naye baba bakomunikatinga gye tuli bakozeseze enamba ezaabwe nga batukubira nze kyembadde nteesa singa kibadde kisobokera ddala amasimu agamu ng'obuntu bamuwa koodi ekoodi entuufu yennyini nti bwe kiba ekinamba nga takitegeera takinyiga nakyo kiyinza tutaasaako bannaffe aba Uganda Consumer Protection Association bo bakugamba nti gavumenti yandibadde eteekawo amateeka agatuukira ku nsonga eno kale yadde nga waliwo amateeka agavuga kampani z'amasimu naye nga wandigambye nti gajjenjeero gali jeno tegalina gwe kikwatako nti wakino kati bo babadde batesa nti gavumenti eteekewo amateeka ge wandiise consumer protection laws eteekewo n'amalala ge bayita specific competition laws mu kuvuganya muno babbire abantu okusingira ddala baagala bonna bayoole sente kaakati bagamba nti nedda bannaayo muteekewo amateeka amatuufu nti neteeka nyini simu oba nyini kampuni ya simu tokkirizibwa kukola kino nekino 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 abantu nabo bamanye nti tukola ki tukuumiddwa ate bateekawo n'emikutu nti singa baba bansibye yene enamba gyenkuba so si ate namba omuntu gyagenda okuba okubuuza ku mobile money okubuuza ku kino ate buli muntu kwakuba bateekewo enamba nti eno enamba yo yakwemulugunya kale nno n'olwekyo tusaba gavumenti okulaba nga ekintu kino ekissaako omwoyo abantu amasimu kwe bakolera bizinesi kwe bawuliziganya n'abantu baabwe so bwe baba nga ate banyigirizibwa mu mpuliziganya kitegeeza nti kiba kinyigiriza enkulaakulana nnyo 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 ddala era tugenda kuba tugenda